Very good evening, students. Welcome to Jatadhara Educational Technology. So today we are just quickly going to complete the quadratic equation, the remaining problems, because these questions are taken from the past question paper. So let's finish this and then move on to the next chapter. All right. Yes. So yesterday we did few questions and today we are just continuing with that. The next question is the value of k for which the system of equations 2x plus 3y is equal to 5, 4x plus ky is equal to 10. It has infinite number of solutions. So here they say a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. That's a hint that they've given for infinite number of solutions. So yeah, let me use my pen. Right. So what is A1? Okay. By A2 is equal to B1 by B2. So which implies 2K is equal to 12. K is equal to 12 by 2. K is equal to 6. So your answer must be option 6. All right. Now move on to the next question. For which value of K will the following pair of linear equations have no solution? 3x plus y is equal to 1. 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k minus 1. All right. So just half a minute you can take to think and then we'll do the sum. All right. So I hope you would have tried this sum within a span of this half a minute. Let's see. So here it says A1 by A2 is equal to B1 by B2. Isn't it? Right. So now let's cross multiply. 3 times of k minus 1 is equal to 2k minus 1. So 3k minus 3 is equal to 2k. So 3k, when this goes to the other side, it becomes 2k. Minus 1, when this goes to the other side, it becomes plus 3. So k is equal to 2. All right. So your answer must be option 2. Let's see. Yes, correct. Now let me see how many of you are giving me the correct answers. Yeah, I have Sneha who says K is 2. I have Navatej who says option 2. You're right. Correct. Right. Now let's move on to the next sum. Yes, here the value of K for which the system of equations Kx minus y is equal to 2, 6x minus 2y is equal to 3 has a unique solution is only 3, any real number other than 3, only 2, any real number. All right. Yes. So they have a unique solution. So the hint that they've given is A1 by A2 is not equal to B1 by B2. Okay. So you can take a minute time to quickly go through and then give me the answers.
All right, so I'm just giving you 1 minute. Please work out, students, and then get the answer. The answer must come only after working out. Okay. Let's see the answer. It is any real number other than 3. Right. Now, which of the following equation is not a linear equation? Right? Which of the following is not a linear equation? So it's easy actually. You can quickly tell this, which is not a linear equation. So you can take your 1 minute time. It's very simple because so far we've been doing only linear equations, isn't it? Okay. Okay. It should be option 3 because there will never get x square, y square and all that. It is ax plus by plus c is equal to 0. All right. Yes. See the next question. Which of the following numbers is a solution for the equation? Right. So this has to be worked out. 2x plus 6 is equal to 18. 2x is equal to 18 minus 6. 2x is equal to 12. X is equal to 12 by 2, which implies x is equal to 6. So if you want, you can, put this in the equation and do the checking also. See, 2 into 6 plus 3. 2 into 6, 7, 8, 9. So 18 is equal to 18. So your answer is right. So it should be option 2. All right. Yes. Now let's see how many of you are giving me the correct answers. Yeah. I have Satvika, Ashwita. Ashwita says option 2. And Satvika yet to give me the answer. Yes. I have somebody now, Navatej. Navatej says option 2. Good. Yes. Fine. Now let's move on to the next question. The value of x which satisfies the equation. Right? So they have given you two x minus 4 minus the minus is plus x is equal to 5 minus x. So 2 plus 1 is 3x. When this minus x comes this side, it becomes plus x equal to 5. When this plus 4 goes to the other side, minus 4 goes to the other side, it becomes plus 4. 3x plus 1x is 4x is equal to 9. X is equal to 9 by 4. So it is 4 2s are 8. Okay. 3. 4x is equal to 9. It is 2.25. So your option 3 must be the correct one. Okay. Let's see. Yes, it is. All right. Now, the equation x minus 4y is equal to 5 has dash. No solution, unique solution, 2 solutions. The equation x minus 4y is equal to 5 has no solution, unique solution, 2 solutions.
Okay, let's see the answer. It is infinitely many solutions. Right, now see the next sum. Which of the following pair of equations represent inconsistent system? Which of the following pair of equations represents inconsistent system? So the moment we say inconsistent means A1 by A2 is equal to B1 by B2, which is not equal to C1 by C2. All right. Yes. So with this hint, you may be able to find out. A1 by A2 is equal to B1 by B2, which is not equal to C1 by C2. Okay, take a minute time to get the answer. I hope you all are doing it, students. Okay, let's see. It is option 3. 2x plus 5y is equal to 11. 4x plus 10y is equal to 21. Right, now let's move on to the next question. The pair of linear equations 3x plus 4y plus 5 is equal to 0. 12x plus 16y plus 15 is equal to 0 have dash solutions. Okay. Yes. So I think this is easy. You all can work out. I'm just giving you full 2 minutes to quickly get back to me regarding the answers. Yes, it is no solutions. Right. See the next question. The graph of ax plus by plus c is equal to 0 represents dash. Does it represent a curve? Does it represent a circle? Does it represent a straight line or none? The graph of ax plus by plus c is equal to 0 represent dash. A curve, circle, straight line or none. So it's very simple, students. You just have to give me the answer. All right, let's see. It is a straight line. Now let's see how many of you have given me the correct answers. Oh yes, I'm getting answers. Ashwita, Sneha has given me the answer. Sahasrao,
Afia Muhammad Dashtagir. Okay, good. Right. Now see the next question. The value of k for which the system of equations 3x plus 5y is equal to 0, kx plus 10y is equal to 0 has a non-zero solution. Right. All right. So I hope you all are doing and getting the answer. Let's see. It is 6. It has a non-zero solution is 6. Okay. Next question. The pair of linear equations px plus 2y is equal to 5 and 3x plus y is equal to 1 has unique solution if p is not equal to 6, p is equal to 6, p is 5, p is not equal to 5. All right. So the pair of linear equations px plus 2y is equal to 5 and 3x plus y is equal to 1 has unique solution if p is not equal to 6, p is equal to 6, p is equal to 5, p is not equal to 5. All right, let's see. It is p is not equal to 6. All right. The pair of equations y is equal to 0 and y is equal to minus 3 has dash. No solution, unique solution, many solution, or two solution. Right? So the pair of equations y is equal to 0 and y is equal to minus 3 has no solution, unique solution, many solution, two solution. Yes, quickly give me your answer, students. All right, the answer is the pair of equations y is equal to 0 and y is not equal to, y is minus 3 has no solution. All right. The lines represented by 8x plus 2py is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel if p is equal to. Okay, right. If p is equal to
When you say the two lines are parallel, let's try this. When you say they are parallel, okay, A1, A1 by A2 is equal to B1 by B2. So 5 8s are 40, 4P. So 10. So the value of P is 10. Let's see whether it is right. Yes, it is. So here what is that we have done? A1 by A2 is equal to B1 by B2. Let's see how many of you have given me the correct answers. Yeah, I have Ashwita. Good, Ashwita. I have Sneha. Sneha says third option, right? Then I have Sahasra Rao. Sahasra Rao says option 4. Is it for this or for the earlier sum? Next, I have Ashwita, option 3, correct? Navatej, option 2, option 3, correct. I have Afia. Yes, Afia, it is 10. Correct, Afia. I have Dastagir. Dastagir also says 10. Very good. Yes. So you all are giving me the correct answers. Perfect. See the next question. If the system of equation 2x plus 3y is equal to 7, a plus b into x plus 2a minus b into y is equal to 21. It has infinitely many solutions. So a1 by a2 is equal to b1 by b2. Okay, just cross multiply. 2 into 2a minus b is equal to 3 into a plus b. So 4a minus 2b is equal to 3a plus 3b. So when this comes, it becomes a. When this comes the other side, it becomes minus 5b. Okay, and we have b1 by b2 is equal to c1 by c2. So 3. So 9 is equal to 2a minus b. So we have two equations. A minus 5b is equal to 0. 2a minus b is equal to 9. Right? So I think with this 1 into 2 should give us 2a minus 10b is equal to 0. 2 into 1. 2a minus b is equal to 9. So this should give me minus b is equal to minus 9. So b is equal to 9. Right? So, okay, now let us put this in this. 5 minus 5b is minus a. 5b is a. Okay, so a becomes 45. So, which is not there in the solution. So then it means that we should not equate it to C1 by C2. Okay, so in that case, what you have to do is you have to take the value and then substitute it in the equation. Right? So in that way, you can find out which equation is correct. All right? Yes. Now see, here they say that A is equal to 5, B is equal to 1. All right. So now just take out this. A plus B is 5 plus 1, 6x plus 2A. That is
10A minus 1. Okay, so 5 twos are 10 minus 1 is 9y is equal to 21. Right, so now you have 2x plus 3y is equal to 7. Right, so in this, if you do, you will get the value of x and y. Right, so which will satisfy any one equation, either this equation or either this equation. So this first method that we did is a long method. So how you have to find out the infinitely many solutions is you have to check each option. Like, since we know the second one is a correct answer, so what we have to do, we have to just take the value of A, value of B, put it in the equation. So here A plus B is 5 plus 1, 6x plus 2a minus b, that is 2 into 5, 10 minus 1, 9y is equal to 21. Right, so you have one, this as first equation, this as second equation. So with these two equations, you can solve and then get the value of x and y. Right, and that would, if you use the x and y, then you can check the answer also. So it will tally. So that is how we can say that this equation has infinitely many solutions. All right, so hope you all would have understood this and noted down the important points. So we'll meet again tomorrow with another very interesting topic in maths. And now we have chemistry. So just a second, stop sharing. Yeah. So do not forget to subscribe to our YouTube channel, Jatadhara Educational Technology, and do give your feedback and any doubts you have. You can always contact us in our WhatsApp number 733-728-5228. I repeat, 733-728-5228. Tell about our classes to your friends, to your relatives, to your neighbors, so that they can also join and get benefited by this. All right? Yes. So we'll have the next session as science. Over to you, ma'am. Thank you so much, ma'am. So, very good evening, students. I'm very happy to meet you all again in today's class. So, yesterday we have started metallurgy topic, and let me quickly share my screen. Just a minute. I think you all are able to see the screen. Please give me a minute. Yes. So here we have stopped in yesterday's class. We have few more techniques, just four more techniques, which are called as the important processes which are used in metallurgy. After that, we will do objective in today's class. Are you all ready? So I think I am audible for everyone. So let us start with smelting. Okay. What is smelting? Smelting is a pyrochemical process. Pyro means heat. Something related to heat is represented by the word pyre. So it's a pyrochemical process. It's a chemical process which is involving heat, in which the ore is mixed with flux and fuel. Okay. Flux toni, fuel toni, ore ni మిక్స్ చేస్తాం అండ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ హీటెడ్ హీట్ అనేది స్ట్రాంగ్గా అప్లై చేస్తాం ద హీట్ ఈస్ సో స్ట్రాంగ్ దట్ ఓర్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ టు ఈవెన్ మెటల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐరన్ సో కొన్ని రేర్ కేసెస్ని తీసుకుంటే లైక్ ఐరన్ని తీసుకుంటే మనకి ఓర్ ఎంతలా రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఈవెన్ ఒక మెటల్ కింద రెడ్యూస్ అయిపోతుంది ఓర్ అనేది సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం స్మెల్టింగ్ అని అంటున్నాం ఓకే అండ్ ద మెటల్ ఈజ్ అప్టైన్డ్ ఇన్ ద మోల్టెన్ స్టేట్ సో ఎలాగ మనకి ఇది రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం మెటల్ని మోల్టెన్ స్టేట్లో రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం డ్యూరింగ్ స్మెల్టింగ్ ద ఇంప్యూరిటీస్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ గంగ్ సో ఈ గంగ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇన్ ద ఓర్ రియాక్ట్ విత్ ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ స్లాగ్ నిన్న స్లాగ్ అంటే ఏంటో మనం చూసాం విచ్ ఈస్ రిమూవ్డ్ ఓకే సో ఏదైతే సూపర్ఫిషియల్గా మనకి స్లాగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని రిమూవ్ చేసుకుంటాం సో లైక్ హెమటైట్ ఓర్లో తీసుకుంటే మనకి ఐరన్ వస్తుంది సేమ్ స్మెల్టింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా అలాగే కోక్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫ్యూయల్ లైమ్ స్టోన్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫ్లక్స్
The smelting is carried out in specially built furnace known as blast furnace. So the smelting అనే టెక్నిక్ ని ఎందులో చేస్తాము అంటే there is a instrument, sorry, equipment which is called as blast furnace. Blast furnace is the equipment. Blast furnace. So at a very like stringent conditions of temperature and pressure, we will be doing this process అన్నమాట. So next technique is called as roasting technique. Roasting technique అంటే ఏంటి? Roasting is a pyrochemical process. ఇది కూడా heat ని ఇన్వాల్వ్ చేసేటువంటి ప్రాసెసే. కాకపోతే ఇందులో ఏం జరుగుతుంది? In which the ore is heated in presence of oxygen. ఇక్కడ కూడా heating of the ore చేస్తున్నాము, కానీ it is done in presence of oxygen. ఆక్సిజన్ తాలూకు presence లో మనం ore అనేది హీట్ చేస్తున్నాం. ఎలా హీట్ చేస్తున్నాం? బిలో ఇట్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్. దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ కన్నా తక్కువగా మనం హీట్ చేస్తున్నాం. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మెనీ ప్రోడక్ట్స్ కెన్ బి సపరేటెడ్ యూజింగ్ దిస్ రోస్టింగ్ టెక్నిక్. నెక్స్ట్ టెక్నిక్ ఇస్ కాల్డ్ as calcination. Calcination లో ఏం చేస్తామంటే ఇట్స్ ఆల్సో ఏ పైరోకెమికల్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద ఓర్ ఈస్ హీటెడ్ ఇన్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్. అంటే ఆక్సిజన్ లేకుండా హీటింగ్ జరగడం. ఆక్సిజన్ యాబ్సెన్స్ లో హీటింగ్ కానీ చేస్తే దాన్ని క్యాల్సినేషన్ అని అంటాం. Okay, the ore gets generally decomposed in this process where magnesium carbonate gives rise to magnesium oxide and carbon dioxide. Alage calcium carbonate is decomposed into calcium oxide and carbon dioxide. What is flux? ఇందాకలో కూడా మనం ఫ్లక్స్ అనే వర్డ్ చూసాం కదా. ఫ్లక్స్ ఇస్ ఎ సబ్స్టెన్స్ యాడెడ్ టు ద ఓర్ టు రిమూవ్ గంగ్. సో ఈ గంగ్ ఇంప్యూరిటీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని రిమూవ్ చేయడానికి మనం ఓర్కి యాడ్ చేసే కాంపౌండ్ని ఫ్లక్స్ అని అంటాం. ఇట్స్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ యాడెడ్ టు ద ఓర్ టు రిమూవ్ ద గంగ్. సో ఇఫ్ ద ఇంప్యూరిటీ ఈజ్ ఎసిడిక్ సబ్స్టెన్స్, అప్పుడు మనం ఎలాంటి బేసిక్ సబ్స్టెన్సెస్ని యూజ్ చేయాలి, లైక్ సిలికాన్ డయాక్సైడ్ కానీ కాల్షియం ఆక్సైడ్ కానీ. ఒకవేళ ఇంప్యూరిటీ ఎసిడిక్ సబ్స్టెన్స్ అయితే సిలికాన్ డయాక్సైడ్ లాంటి సబ్స్టెన్సెస్, ఎసిడిక్ సబ్స్టెన్సెస్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇంప్యూరిటీ కనుక బేసిక్ సబ్స్టెన్స్ అయితే కాల్షియం ఆక్సైడ్ లాంటి సబ్స్టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఈ విధంగా ఇంప్యూరిటీ ఏ నేచర్లో ఉంటుందో అదే నేచర్లో మనం ఫ్లక్స్ని తీసుకుంటాం. Please excuse me. So what is meant by furnace? Furnace is the one which is used to carry out pyrochemical process in metallurgy. Mainly heating process ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఎక్కువగా మనం ఫర్నేస్ అనే ఎక్విప్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఫర్నేస్ అనే ఎక్విప్మెంట్కి 3 మెయిన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హార్త్, చిమ్నీ అండ్ ఫైర్ బాక్స్. ఈ హార్ట్లో ఏముంటుందంటే ఇట్స్ ప్లేస్ ఇన్సైడ్ ద ఫర్నేస్ వేర్ ద ఓర్ ఈస్ కెప్ట్ ఫర్ హీటింగ్ పర్పస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఇన్ ద ఎక్విప్మెంట్. సో ఈ హార్త్ అనే పార్ట్లో మనం ఓవర్ని పెడతాం. చిమ్నీ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే టు త్రూ విచ్ ద ఫ్లూ ఆర్ ద వేస్ట్ గ్యాసెస్ విల్ కమ్ అవుట్. సో ఏవైతే వేస్ట్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయో ఈ రియాక్షన్లో ఆ వేస్ట్ గ్యాసెస్ అనేవి చిమ్నీ గుండా బయటకు వస్తాయి. Fire box is the part of the furnace where the fuel is kept for burning. So fire box ante enti ante it's a place where we will put the fuel, wood కానివ్వండి, కోల్ కానివ్వండి, ఏదైతే మనం బర్నింగ్కి యూజ్ చేస్తామో దానిని మనం ఆ ప్లేస్లో పెడతాం అనమాట. ఫైర్ బాక్స్లో ప్లేస్లో పెడతాం. In blast furnace, both fire box and hearth are combined in a big chamber which accommodates the ore and fuel. ఓకే, సో బోత్ ఓర్ని ఫ్యూయల్ని కూడా అకామిడేట్ చేసేంత ఒక పెద్ద ఛాంబర్ ఉంటుంది. ఆ ఛాంబర్లోనే మనకి ఫైర్ బాక్స్కి అండ్ హార్త్కి కూడా అకామిడేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాసెసెస్. సో నౌ we will do the objective test. I want everyone to participate actively. సో నిన్నటి ఇవాళ లైక్ టాపిక్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ చేద్దాం ఈ చాప్టర్ నుంచి. First question, the impurity present in ore is called as 1. Gangue, flux, slag or minerals. Come on students, give the right answer. Let us see how many will answer this question. Still you all are at good evenings. Afia mentioned it as minerals. Ashwita has mentioned it as gangue. Pranita also mentioned it as gangue. So let us see which is the right answer. Yes, gangue is nothing but the impurity which is present in the ore. Ore lo unde impurities ni gangue ane term తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Which of the following is a carbonate ore?
సో ఇందులో కార్బోనేట్ ఓర్ ఏంటి? మ్యాగ్నసైటా, బాక్సైటా, జిప్సమా ఆర్ గెలీనా? విచ్ ఇస్ ద కార్బోనేట్ ఓర్ అమాంగ్ దిస్? కార్బోనేట్ ఓర్ ఏంటి ఇందులో? మ్యాగ్నసైటా, బాక్సైటా, జిప్సమా, గెలీనామా? లెట్ us see who will answer this question. ఇది నిన్న మీరు టేబుల్ కానీ ప్రాపర్గా చూసుంటే అర్థమై ఉంటుంది. అశ్విత హ్యాస్ మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ మ్యాగ్నసైట్. Pranita has mentioned it as option 2, that is bauxite. Divyanshi mentioned it as magnesite. Swikruti mentioned it as magnesite. Dastagir has mentioned it as magnesite. Nazbeen has mentioned it as gypsum. Divyanshi has mentioned it as bauxite. So let us see which is the right answer. Yes, magnesite is the right answer. Magnesite is a carbonate ore. Bauxite is a ore of aluminum. At the same time, gypsum, galena is from which you will obtain magnesium. So mostly magnesite is the ore from which you will obtain the carbonate. It's a carbonate ore. The origin is carbonate origin. Which of the following is the formula of gypsum? Gypsum formula ఏంటి? CaSO4 hemihydrate, CuSO4 dihydrate, CuSO4 pentahydrate, CaSO4 dihydrate. So, ఇందులో which is the right option? Let us see how many of you will guess. Correct. Pranita has mentioned it as 1. Navtej has mentioned it as option 1. Ashwita also mentioned it as option 1. Nasbeen has mentioned it as option 2. Dastagir has mentioned it as option 1. Swikruti has mentioned it as option 1. సో నాకు తెలిసి ఇందులో మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. హెమిహైడ్రేట్ మీకు బాగా ఎందుకు గుర్తుండిపోయిందంటే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. సో మనకి ఎప్పుడైతే జిప్సమ్ తీసుకొని దాన్ని డిహైడ్రేషన్ చేస్తామో, రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్, we will be getting plaster of Paris. This is the formula of plaster of Paris. Most of you have confused it for this hemihydrate. Dihydrate form of calcium sulfate is called as gypsum. Okay, వీటికి ఎప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. హెమిహైడ్రేట్ హాఫ్ అనేది మీకు కనిపించిన వెంటనే రిమెంబర్ ఇట్ as plaster of Paris. Okay, next. Let us see what is the next question. The oil used in froth flotation process. నిన్నటి క్లాస్లో మనం ఈ ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ అనేది చూసాము. సో ఇందులో యూజ్ చేసే ఆయిల్ ఏంటి? మోస్ట్లీ కిరోసిన్ ఆయిల్, పైన్ ఆయిల్, కోకోనట్ ఆయిల్, ఆలివ్ ఆయిల్? లెట్ us see who will answer this question. Ashwita has mentioned it as pine oil. Okay. Divyanshi has mentioned it as olive oil. Afia also mentioned it as pine oil. So most of you are going with pine oil. It's the right answer. Okay, you will be using oil of pine for froth flotation process. Next question. Froth flotation method is used for purification of which type of ore? Sulfide or oxide or carbonate or nitrate ore? సో ఎలాంటి ఓర్ని మనం ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ యూస్ చేసి ప్యూరిఫై చేయగలం? సల్ఫైడ్సా, ఆక్సైడ్సా, కార్బోనేట్సా, nitrates? Let us see who will answer this question. Ashwita has mentioned it as sulfide ores. Swikruti has mentioned it as sulfide oxide ores. Pranita has mentioned it as sulfide ores. Afia mentioned it as oxide ores. Divyanshi has mentioned it as sulfide ores. Dastagir has mentioned it as sulfide ores. Nasbeen has given us carbonate ores. Navtej has mentioned it as option 2. Oppo. Please rename yourself. I will read by the name of the student. Okay. Most of you have mentioned it as sulfide ores. Let us see which is the right answer. Yes, froth flotation method is used for purification of mainly sulfide ores or the components which are having sulfide ores. Okay. Why? Because this method is suitable for sulfide ores due to preferential wetting of the ore particles. So these sulfide ores are having more wetting property.
So because of this wetting property, it is mostly suitable in this method. ఈ మెథడ్ లో మనం ఎలాగో వెట్టింగ్ చేస్తున్నాం ఆయిల్ యూస్ చేసి. సో ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ టెక్నిక్ ని యూస్ చేయడం చాలా బెటర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గెలీనా ఇస్ అ ఓర్ ఆఫ్ వాట్? జింక్, lead, mercury or aluminum? Zinc, lead, mercury, aluminum. What is the galena ore? Ashwita has mentioned it as lead. Navtej has mentioned option 1. Divyanshi, lead. Dastagir, lead. Okay, majority are going with lead. It's the right answer. Okay, lead sulfate, PbS. Okay, lead sulfate is galena. So from which you have to separate lead using some technique like mostly force flotation technique. Next question. The metal that occurs in native form. నిన్న మనం చూసాం కొన్ని స్టేబుల్ మెటల్స్ ఉంటాయి, అవి వాటి నేటివ్ ఫామ్లోనే ఉంటాయి, మాలిక్యులర్ స్టేట్లో ఉండవు. జనరల్గా నేటివ్ ఫామ్లోనే, ఐ మీన్ లైక్ కాంపౌండ్ లైక్ స్టేట్, డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ కింద ఫామ్ అవ్వవు, సల్ఫేట్స్ కింద కార్బొనేట్స్ కింద అలా కాకుండా నేటివ్ ఫామ్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేటువంటి మెటల్ ఏంటి? లెడా, ఐరనా, గోల్డా, మెర్క్యూరియా? కమాన్, గివ్ ద రైట్ ఆన్సర్ స్టూడెంట్స్. Dastagir has mentioned iron. Okay. Ashwita has mentioned it as gold. Today Ashwita is being very active. Nazbeen has mentioned it as mercury. Pranita has mentioned it as gold. So I think only 2 are correct. Gold kadamma ekku stable form. మీరు ఎప్పుడైనా గోల్డ్ సల్ఫైడ్ కింద, గోల్డ్ ఆక్సైడ్ కింద ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం చూసారా? అసలు అది ఏంతో రియాక్ట్ అవ్వదు కదా. రియాక్ట్ అవ్వకపోవడం వల్ల దాని నేటివ్ ఫామ్లోనే అది ఉంటుంది. సో మీకు ఎప్పుడైనా కూడా ఇలాంటి హై నాన్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ కనిపించాయి అనుకోండి, అంటే గోల్డ్ కానీ, సిల్వర్ కానీ, ప్లాటినం కానీ, వీటిని బ్లైండ్గా మనం టిక్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే ఇవి ఏవి కూడా దే ఆర్ హైలీ నాన్ రియాక్టివ్, దే ఆర్ వెరీ స్టేబుల్. వీటి స్టెబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దేంతో రియాక్ట్ అవ్వు, కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేయమన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ థర్మైట్ ప్రాసెసెస్. థర్మైట్ ప్రాసెస్ గురించి కూడా నేను మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. థర్మైట్ ప్రాసెస్లో ఏది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కింద యూజ్ చేస్తాం? అల్యూమినియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ ఆర్ సిలికాన్? కమ్ ఆన్, ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. అట్లీస్ట్ గివ్ ఎ గెస్. Divyanshi has mentioned it as aluminum. Navtej has mentioned it as option 3. Afia has mentioned it as still she is in gold. Swikruti, option 1. Ashwita, aluminum. Okay, so let us see. Yes, it is the aluminum is the right answer. See, aluminum has affinity for oxygen and it reduces metal oxide. So why we are selecting this in thermite processes? Because of its highest affinity for oxygen. అంటే దీనికి ఆక్సిజన్ లైకింగ్ అనమాట. ఆక్సిజన్కి ఎఫినిటీ ఎక్కువ, బైండ్ అవ్వడానికి ఎఫినిటీ ఎక్కువ. అండ్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద మెటల్ ఆక్సైడ్స్. ఈ ఎఫినిటీ ఉండడం వల్ల ఈజీగా రిడక్షన్ ప్రాసెస్ చేయగలుగుతాయి. అందుకే మనం అల్యూమినియంని సూటబుల్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కింద తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద పర్పస్ ఆఫ్ స్మెల్టింగ్ అండ్ ఓర్ ఈజ్ టు వాట్? సో ఇందాకనే మనం చూసాం కదా, స్మెల్టింగ్ అనే ప్రాసెస్ దేనికి చేస్తాము? ఆక్సిడైజ్ చేయడానిక, రెడ్యూస్ చేయడానిక, న్యూట్రలైజ్ చేయడానిక? ఈ వేటికి కాదా? విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? Navtej has mentioned it as option 2. Dastagir has mentioned it as, still it is, here is an aluminum. Pranita has mentioned it as option 2. Taranam, aluminum still. Dastagir has mentioned it as option 2. Swikruti, option 2. So most of you are mentioning it as per reduction. Good. So smelting is a process which involves reduction of metal oxide into metal using a reducing agent. Okay. So the process of smelting is reduction of a metal oxide into a metal.
into a metal. So by using what? By using suitable reducing agent. Suitable reducing agent. Okay, this is the process. Next question. The most abundant metal in Earth's crust is? Earth crust lo dorke most abundant metal enti? First option is silver, aluminum, zinc or iron. Which is the right answer? So Ashmita has mentioned it as aluminum. She is very fast today. Fastest finger. Let us see. Dastagir has mentioned it as option 2. Yes. Jannat has mentioned it as aluminum. Svikruti, aluminum. Pranita, aluminum. Navtej. So most of you are with aluminum. Thank God it is correct. So aluminum is the most abundant metal which is obtained in the form of bauxite. Okay. Bauxite is one form and alumina. These are the two ores or the two forms are alumina and bauxite. ఈ రెండు ఫార్మ్స్ లోని నేచర్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఎలిమెంట్ ఇది ఎర్త్ క్రస్ట్ లో. Some metals which occur in native form because of their సో నేటివ్ ఫామ్ కింద ఎందుకు ఉంటాయి ఇందాకలానే మనం గోల్డ్ విషయంలో ఇది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో రియాక్టివిటీ, సెకండ్ ఆప్షన్ హై రియాక్టివిటీ, థర్డ్ ఆప్షన్ హై డెన్సిటీ ఆర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఐరన్. సో ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అమ్మా? I think everyone should tell it correct. Okay, low reactivity by Pranita. Dastagir has mentioned it as low reactivity. Navtej has mentioned it as low reactivity. So I need not read the other options. So you all got the concept. That is good. సో వేటికైతే లో రియాక్టివిటీ ఉంటుందో అవి హైలీ స్టేబుల్ మెటల్స్. సో ఆ స్టేబుల్ మెటల్స్ అవ్వడం వల్ల అవి వాటి నేటివ్ ఫామ్లో అంటే అవి ఏ ఫామ్లో అయితే క్రియేట్ చేయబడ్డాయో ఈ నేచర్లో అదే ఫామ్లో ఉంటాయి. అంతే తప్ప అవి ఎలాంటి కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేయవు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ మోడరేట్ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్? వీటిలో ఏది మోడరేట్గా రియాక్ట్ అయ్యే ఎలిమెంట్? సోడియం, ఐరన్, సిల్వర్ ఆర్ అల్యూమినియం. విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? Moderate reactive. Option 2 by Pranita. Svikruti. Option 1. Jannat. Aluminium. Ashwita. Aluminium. Dastagir. Iron. So they have mixed answers. Iron is the right answer. Okay. Moderately reactive element is iron. Okay. Silver is least reactive. Sodium is highly reactive. So iron is the moderately reactive element in this particular options. Froth flotation is used in purification of which type of ores? ఇందాకలో వచ్చిన క్వశ్చనే మళ్ళీ రివర్స్లో వచ్చినట్టుంది. సో ఇది ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేస్తారనుకుంటున్నాను నేను. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ సిలికేట్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ సల్ఫైడ్, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ హ్యాలైడ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆక్సైడ్. Pranita has mentioned it as option 2. Ashwita has mentioned it as option 2. Navtej, option 2. Svikruti, option 2. Afia, option 2. So most of you have mentioned it correct. That is sulfide ores. Sulfide ores ఎందుకు froth flotation తోనే చేస్తారు అంటే because of their significant wetting property. Please remember that. సో ఆ వెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ వల్లే మనం ఎక్కువగా యూస్ చేస్తున్నాం ఈ froth flotation టెక్నిక్ అనేది. ఐరన్ ఓర్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ బై విచ్ టెక్నిక్? సో ఐరన్ ఓర్ని ఏ టెక్నిక్ ద్వారా కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాము? రోస్టింగ్, మ్యాగ్నటైట్ ట్రీట్మెంట్, ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆర్ ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్. సో మీరు కొంచెం కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేస్తే ఇది ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు. Pranita has mentioned it as option 1. Afia has mentioned it as option 3. No. Dastagir has mentioned it as option Divyanshi, option 2. Svikruti, option 2. Why you have changed your option? Okay. Ashwita, option 2. Jannat, option 1. So I think you are correct, Ashwita. Few of the people are correct. Magnetic treatment ఇది మ్యాగ్నెటైట్ కాదు, మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్. సో ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి ఎక్కువగా మనం ఐరన్ని సపరేట్ చేయొచ్చు బికాస్ ఐరన్ హ్యావ్ దట్ పొటెన్షియల్ టు అట్రాక్ట్ టువర్డ్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్.
సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ యూస్ చేసి మనం ఐరన్ ఓర్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్యూర్ మెటల్స్ ఆర్ ఆఫ్ విచ్ నేచర్? ఎలాస్టిక్, బ్రిటిల్, హార్డ్, సాఫ్ట్. ఎలాస్టిక్ అంటే సాగే తత్వం కలిగి ఉండడం, బ్రిటిల్ అంటే ఈజీలీ బ్రేకబుల్, హార్డ్ మీన్స్ గట్టిగా ఉండడం, సాఫ్ట్ అంటే మెత్తగా ఉండడం. ఇందులో ఏ నేచర్ని కలిగి ఉంటుంది ప్యూర్ మెటల్స్ అనేవి? దస్తగీర్ హ్యాస్ మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ ఆప్షన్ 3, ఆఫియా ఆప్షన్ 2, అశ్విత హార్డ్, జన్నత్ సాఫ్ట్, ఆఫియా సాఫ్ట్, స్వీకృతి. Let us see which is the right answer. Soft. So pure metals are always soft in nature. And ఇవి హార్డ్గా ఎప్పుడు మారుతాయి? ప్యూర్ మెటల్స్ అనేవి హార్డ్గా ఎప్పుడు మారుతాయి అంటే when they form alloys. When they form alloy. Alloy అంటే మిక్చర్ ఆఫ్ మెటల్స్ కదా, 2 or more metals combined together to form a alloy. Alloy కింద ఫామ్ అయ్యాక అవి హార్డ్ అవుతాయి. ఓకే, ప్యూర్ ఆరిజిన్తో అవి ఎప్పుడు సాఫ్ట్గానే ఉంటాయి. అంతే కదా. ఇప్పుడు గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ తయారు చేసాం అనుకోండి, సపోజ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా గోల్డ్ తీసుకొచ్చి చేయరు, అందులో ఎంతో కొంత మెటల్ కలుపుతారు. ఎందుకు? ఎలాయ్ కింద ఫామ్ అయితేనే అది హార్డ్గా ఒక ఆర్నమెంట్ లాగా వస్తుంది, లేదంటే ఆర్నమెంట్ కింద రాదు. ఎవరైతే అమ్మాయిలు ఉన్నారో మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది మెటల్. ప్యూర్ మెటల్ ఈస్ ఆల్వేస్ సాఫ్ట్ ఇన్ టెక్స్చర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, an important ore of manganese is. ఇందులో manganese లో ఇంపార్టెంట్ ఓర్ ఏంటి? గరీనా, డోలమైట్, పైరోలుసైట్ ఆర్ హెమటైట్? ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనం ఇందాకలా చూసినట్టున్నాము. ఆఫియా has mentioned it as option 2. Dastagir has mentioned it as pyrolusite. Pranita has mentioned it as option 3. Swikruti option 3. So most of you have mentioned it correct. It is pyrolusite. Okay, pyrolusite is nothing but manganese dioxide. Okay, MnO2, and the chief ore of manganese. Manganese ki main ore idi pyrolusite anedi. Okay, next question. Just a minute. Okay, alkaline earth metals are obtained usually by which type of separation? Reduction, melting, roasting, electrolytic reduction. So in the option ఇందాకలా కనిపించింది కాబట్టి I'm not going with this. Electrolytic reduction is the technique. Why? Because they are highly reactive and cannot be reduced by carbon. So reduction చేయలేం earth metals because of their high reactive nature. High reactive nature. Because of their high reactive nature, they cannot be reduced. They cannot be reduced using carbon. కార్బన్ వల్ల మనం రెడ్యూస్ చేయలేం కాబట్టి ఎలక్ట్రోలైటిక్ సపరేషన్ ద్వారా మనం చేస్తాం. రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈజ్ వాట్? ఆప్షన్ 1 డీకంపోజిషన్, ఆప్షన్ 2 రిడక్షన్, ఆప్షన్ 3 ఆక్సిడేషన్ ఆర్ ఆప్షన్ 4 దట్ ఈస్ న్యూట్రలైజేషన్. Come on, guess the right answers. Pranita has mentioned it as option 3. Ashwita option 3. Afia option 4. Dastagir option 3. Swikruti option 2. Jannat option 4. So there is a mixture of answers. Oxidation is correct. Rusting of iron is nothing but iron is reacting with moisture and oxygen to form rust. Okay, iron అనేది moisture తోని ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఎయిర్లో అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. ఆక్సిడేషన్ అవ్వడం వల్ల ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల మనకి రస్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సర్ఫేస్ మీద. కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ జింక్ బ్లెండ్ ఈజ్. జింక్ బ్లెండ్ యొక్క కెమికల్ ఫార్ములా ఏంటి? జింక్ బ్లెండ్ ఇస్ అ ఓర్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ దట్? ZnO, ZnS, ZnCO3, ZnSO4. ఆక్సైడా, సల్ఫైడా, కార్బనేటా, సల్ఫేటా? Okay, Dastagir has mentioned it as, even Dastagir is very active, very good. Dastagir, you are mentioning it most of the time, you are being right. Ashwita, okay.
So since most of you have got the answer, this is the right answer. Okay, zinc blend is zinc sulfide. Let us go for the next question. The metal, which of the following is used as a reducing agent in metallurgic process? Metallurgic process లో reducing agent కింద ఇందులో ఏది యూజ్ చేస్తాం? First option is coke, oxygen, KMnO4 or none of the above. Which is the right answer, guys? Let us see who will answer correct. Ashwita, none. Pranita, option 2. Afia, option 4. So let us see which is the right answer. Coke is the right answer. Okay. So metallurgic process లో మెయిన్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఈవెన్ మనకి ఐరన్ ఇండస్ట్రీస్ లో స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా దీన్నే మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కింద బ్లాస్ట్ ఫర్నేసెస్ లో కూడా వాడతారు కోక్ ని. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద మెటల్ విచ్ డు నాట్ డిస్ప్లేస్డ్ హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. హైడ్రోజన్ ని డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ నుంచి డిస్ప్లేస్ చెయ్యని మెటల్ ఏంటి? జింక్, మెగ్నీషియం, కాపర్ ఆర్ ఐరన్? Let us see who will answer correctly for this question. Dastagir has mentioned it as option iron. Navtej has mentioned it as none. He's in previous question, I think. Nazbeen, option 1. Very few answers for this question. Let us see which is the right answer. Copper. Okay. The metal which does not displace hydrogen from dilute hydrochloric acid is copper. It does not react or does not replace hydrogen. Copper chloride is not formed. Next question. Generally, metallic oxides are converted into metals by which process? Metallic oxides ni metals కింద convert చేసే process ఏంటి? Roasting, calcination, oxidation or reduction? Okay, metallic oxides ని metal కింద convert చేసే process ఏంటమ్మా? Let us see who is giving the right answer this time. Navtej has mentioned it as option 4. Ashwita has mentioned it as iron. Jannat has mentioned it as option 2. So let us see which is the right answer. Reduction. Okay. Reduction is a process which will convert metallic oxides into metals. We will do one more last question and we will stop. Remaining questions we'll do in the next class. The reducing agent which joins railings of the railway tracks are. ఓకే, ఇది కూడా మనం చూసాం నిన్నటి క్లాస్లో. ఏ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ యూజ్ చేసి జాయినింగ్ ఆఫ్ రైల్వే ట్రాక్స్ చేయగలము చెప్పండి? అల్యూమినియం, దస్తగీర్ iron, Pranita, option 4. Mixed answers again. The right answer is aluminum. By using aluminum as a reducing agent, you can prepare molten metals. These molten metals are used for joining the railway tracks. So today's full marks will go mostly to Ashwita and Dastagir. Both of you were very active. Remaining people, Navtej, I expected you to be right for most of the questions, but today you turned out little less confident. But in the next class, I think you will be on the track once again. So remaining people have answered very well. Thank you so much for everyone for your patient hearing. In tomorrow's class, we will continue with this. Yes, in tomorrow's class, we will continue with the questions and I will start a new topic also. Over to Smriti ma'am. Okay, students, thank you so much. See you tomorrow.